Gentlemen, in accordance with the Aviation Safety Regulation, we are going to proceed the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di kapten Juar Hidup Water. Apabila terkendala udara dalam kabin tergelar secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari tempatnya kecuali di kamar kecil. Tetaplah duduk dan gerakan sabuk pengaman. Must first cover your mouth and nose with a message of elastic band from your head and breathe normally. Secure your mask before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi di hadapan Anda. Silakan membaca.
advise that I usually travel in the e-catalog. For passengers